Bonsoir les amis, bienvenue sur Master French with Vidyansshu. In the previous video we have learned about the ordinal numbers in French from 1 to 50. Today we are going to do from 51st to 100. I'm sharing the link of the previous video, kindly visit the video and watch it. So 51 is cinquante et unième, cinquante deuxième. 53 is cinquante troisième. 54 is cinquante quatrième. 55 is cinquante cinquième. 56 is cinquante sixième. 57th is cinquante septième. 58th cinquante huitième. 59 cinquante neuvième. 60th is soixantième. 60 unième. 62e. 63e. 64e. Again 65e. 66e. 67e. 68e. 69e. 70th will be 70e. 71st 71e. 60 plus 11 is 71st. 72e. 73e. 74e. 75e. 76e. 77e. 78e. 70
neuvième. It is 4/20. 4/20. We do not write et in 4/20. We write directly 4/20 or 4/20 anium. 82nd 4/12. 83rd 4/3. 4/3. 4/4. 4/5. 4/6. 4/7. 4/8. 4/9. 90 is 4/10. So these are the numbers till 90. 91st is 4/11. Again no et. 4/20. 12. 4/13. 4/14. 4/15. 4/16. 97 is 4/7. These 90 is it 4/7. These 99 is 4/7. These 100 is 100. So these are the numbers from 51st to 100th. The pronunciations are secondaanium, secondodosium, secondtroisium, secondquatrium, secondcinquium, secondsixium, secondseptium, seconduitium, secondnovium, soixantium, soixanteanium, soixantedosium, soixantroisium, soixantequatrium, soixantecinquium, soixantesixium, soixanteseptium, soixanteuitium, soixantenovium, soixantedixium, soixanteonzium. 72nd is
soixante-douzième, soixante-treizième, soixante-quatorzième, soixante-quinzième, soixante-seizième, soixante-dix-septième, soixante-dix-huitième, soixante-dix-neuvième, quatre-vingtième, quatre-vingt-unième, quatre-vingt-deuxième, quatre-vingt-troisième, quatre-vingt-quatrième, quatre-vingt-cinquième, quatre-vingt-sixième, quatre-vingt-septième, quatre-vingt-huitième, quatre-vingt-neuvième, quatre-vingt-dixième, quatre-vingt-onzième, quatre-vingt-douzième, quatre-vingt-treizième, quatre-vingt-quatorzième, quatre-vingt-quinzième, quatre-vingt-seizième, quatre-vingt-dix-septième, quatre-vingt-dix-huitième, quatre-vingt-dix-neuvième. 100th is centième. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 and 1000. 200 is the centième. 300 is trois centième. 400 is quatre centième. 500 is cinq centième. 600 is six centième. 700 is sept centième. 800 is huit centième. 900 is neuf or neuf centième. 1000 is millième. We simply remove e from the end and add I, lexicograph e and me. For 10,000, if we do it, 10,000, we will say these million. So these are the numbers which we had to discuss from 51st to 100 and beyond. Some of the important numbers that we have done today. Kindly practice all of these numbers by writing in words. And if you understood the contents of this video, kindly like the video, please share it with your friends, and do subscribe to my channel Master French with Vidyansshu. Please press the bell icon for getting all the future updates on time. À très bientôt.